Ma Ling has many signature shots: drop blocks, drop shots, around the net shots, side spin shots, and other fantastic shots from this legendary player. Ma Ling used the penhold grip. The special skills of Ma Ling is the flying forehand flick. This skill is mostly seen from the penholder player. Ma Ling, the god of table tennis, Part 3, Flying Forehand Flick. Und das wird ihm auch regulär gesagt. Sich nicht vom Tisch wegdrängen zu lassen. Oh, wonderful. Well, their table, Samsonov tried to tuck him up, but just watch him move onto this forehand. That's这个对马林啊，我认为马林最大的特点。4比2，逆向旋转发在反手，马林挑打。广东队今天来争夺冠军，建起了奥林匹克的帆船体育馆。可以说，在中超联赛当中啊，看到张继科的球啊，的确，他的。旋转也是，你看这个球整个一个快跨到两张球台的这个位置，非常。大比分领。Европейцев на этом турнире был соперником Малини, и Малини выиграл на своей партии полуфинала. 上来的调动非常快，过去王励勤上来是不同。Именно за ударами Малини он как раз и не успевает. Они быстрее и точнее.4领先。哎，这摆短，你看到这个完全是跟直板抓拍子有。
我的缺陷是直拍来讲，的确是个漏洞。他现在zwischen diesen beiden. Ein Abtasten, meistens noch nicht so. Hat Wang Hao Händen gegeben, der jüngere der beiden. Das Ganze steuert wie 男队的选拔赛啊，究竟马衔接。这个小三角是交叉步，比较容易挑的。当然，本来他想漂亮。现在呢，好像没有了，没有了，但是打到了球板把上。发球很关键，漂亮，跟进的非常快。马林今天体现的风格就是比较凶悍。好球！